Tanzania Center for Democracy, TCD, has launched a forum to increase women's participation in elections. And in sports news, Sabongani Mahlangu to fight for Dili Majiha in the WBC Africa Championship fight on Saturday. And a very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. President Dr. Samia Suluhu Hassan has said that it is committed to remove barriers facing Tanzanian and Zambian traders. President Dr. Samia Suluhu Hassan made this statement on Wednesday on the final day of her visit in Zambia during a meeting with entrepreneurs from the two countries that was also attended by her host, President Hakainde Hichilema. To this business community here is simple and direct that Tanzania is growing. In addition to stability, the size of the market and supportive infrastructure, a key aspect that continues to attract investment to Tanzania, is its growth. In the first quarter of the current financial year, which covers the period of July to September, Tanzania's GDP grew at a rate of 5.6%. So I say that these borders are artificial. They were drawn for us. We're separated without recognition of the economic, social, geographical dynamics. But we have to live with those issues. So if we take them as artificial, then it's important that we join hands as governments to resolve those constraints that continue to constrain our business operations. Ni muhimu sana tukawa na mahusiano ambayo yanakuwa endelevu kwa sababu sisi tuna bandari na wao ni watumiaji wa bandari yetu. Kwa hiyo lazima tuwe na mahusiano kwamba vile vikao vyetu tulikuwa tunavifanya kwenye border post. Kwa hiyo umemsikia Mheshimiwa Waziri amecommit. Tutakwenda kufanya kikao kikubwa ndani ya wiki 2 pale Tunduma ambako ndiko kwenye sosi ya changamoto. And moving on, due to the ongoing Israel-Gaza conflict, the government has issued a statement stating that it is aware that 2 missing Tanzanian nationals are among the 230 Tanzanian students studying modern agricultural methods and techniques in Israel, and that it has been working with relevant authorities to find them and bring them to safety. The statement said that the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation is in constant communication with the families of the students to update them on the developments, whereby 9 Tanzanians living in Israel have so far been assisted by the government to return home on 18th October this year. Heavy rainstorm wreaked havoc on Kaluko village in Katete Ward, Kalambo District, Ruko region. In the incident, roofs of about 30 houses were blown away by strong winds, a situation that caused 14 families to seek shelter with neighbors. Ghafla upepo ujitokeza upande wa kaskazini. Baada ya kujitokeza, hali ilibadilika ikawa changamoto. Tulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Joabu, simtoe. Tulishuhudia baadhi ya nyumba zinavyoanguka. Baadaye nikapigiwa simu kwamba na wewe twende nyumbani kwako. Kwenda kufika nyumbani kwangu nikakuta familia yangu ipo nje inagalagala. Nyumba yangu ikawa imeshaanguka upande wa kushoto na kulia. Basi hapo ndipo nitulia hapo. Jaziba ilipanda, lakini nilimshukuru Mungu kwa sababu familia yangu ilikuwa salama. Tumekuja angalau kujaribu kuomba makazi kwa majirani wanaoishi nao jirani katika kijiji hiki, walau wapate pa kujihifadhi. Ni kweli kuna taarifa hii ya uharibifu wa nyumba na makazi ya wananchi wa kijiji cha Karuko katika wilaya yetu ya Kalambo, uharibifu ambao kimsingi umefanywa na upepo mkali uliotokea jana nyakati za usiku na kuathiri nyumba idadi ya 30.
ambazo kwa ujumla wake ndani ya nyumba hizi 30 kumekuwa na kaya 14. Na niseme tu uhalifu huu kwa eneo hili si wa mara ya kwanza. Nadhani ndani ya miezi mitatu umekwisha tokea, hii ni mara ya pili. Na wito wetu kama serikali siku zote umekuwa hasa ukijikita katika maeneo mawili. Jambo la kwanza ni kuwaomba na kuwataka pia wananchi wanaojenga nyumba wajenge kwa kufuata misingi sahihi ya ujenzi wa nyumba bora zote. Wawe na tabia ya kupanda miti ambayo kimsingi itakuwa na faida kwanza ya kukinga upepo hasa nyakati kama hizi. In Dar es Salaam, Tanzania Center for Democracy TCD has launched a special forum for women that aims to prepare women to participate in elections, starting with the local government's elections next year, in order to increase the number of women in leadership positions. Hatujafanikiwa kujenga mifumo imara ya demokrasia ya kweli, utawala wa sheria na kuheshimu na kulinda haki za Watanzania wote, ikiwa ni pamoja na haki za wanawake kushiriki kikamilifu na kwa usawa katika siasa, uchumi na shughuli za kijamii za nchi yetu. Na sisi wanawake ndio wagombea wa serikali za mtaa. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili tutakuwa wengi, tutachukua fomu kwa wingi kama ulivyohusia kugombea nafasi mbalimbali za serikali za mtaa, na pia mwaka unaofuata ni uchaguzi mkuu. Sasa kupitia jukwaa la wanawake tutajadili changamoto zetu ambazo zinazotukabili sisi. There have been many efforts to silence women, not only in Tanzania, but women all over the world. But women have always had a sense of resilience, a resilience that will never be silenced. Intimidation does not work. Discrimination does not work. Isolation does not work. Threats of violence does not work, because there is an internal courage, and all you have to do is look all over the world, whether it is in the Middle East, in the US, in Europe, on the African continent. The core of most liberation movements have always been rooted in women leadership. The government of Tanzania and the United Nations have signed a joint action plan for 2023-24 on development cooperation. The action plan was signed in Dodoma by the Permanent Secretary of the Ministry of Finance, Dr. Nato El Mamre, and the Resident Coordinator of the UN, Zlatan Milicic. I would also wish to take this opportunity to urge all UNSDCF's implementers, including the government institutions, CSOs, NGOs, and the United Nations at large, to effectively utilize these funds in our collaborative endeavors. As stewards of public resources and entrusted with the task of advancing the welfare of our citizens, we have a sole duty to ensure that every shilling allocated is used efficiently, transparently, and with the utmost consideration of the development of our nation. All parties to continue complying with the Loans, Guarantee and Grants Act, Cap 134, which among others provides that, I quote, "The Minister of Finance shall have the authority to receive for and on behalf of the government any grant made to the government by any foreign government or other person." As you might remember, in 2022, we made commitments to provide our combined skills and competencies to update and review various legal and policy frameworks, plans and strategies to ensure the inclusion of the most vulnerable. I believe that we were successful, especially in integrating gender across various financial instruments, and also integrating the leaving no one behind principle, most notably in the health strategy, for example. We were also successful in expanding coverage of service delivery in health, education, water, sanitation and hygiene, and protection, as we improved capacities to prepare for but also to respond to health emergencies.
The Deputy Prime Minister and Minister of Energy, Dr. Doto Biteko, has directed Tanzanian Fisheries Research Institute, TAFIRI, to participate fully in the protection of the sea, lakes and rivers and fight against illegal fishing. The directive was given in Dar es Salaam at the launch of a data system on small fishermen in the country. Mnaposherehekea miaka 40 inayokuja, dunia inakimbia kwa kasi. Jitafakarini, mnataka sekta ya uvuvi ifike wapi? Mchango wa sekta ya uvuvi ni mkubwa, unaongezeka. Nimeambiwa mwaka wa jana mauzo ya samaki nje ya nchi ilikuwa dola za Kimarekani milioni 168. Na mwaka huu tumeshauza dola za Kimarekani milioni 249. Tuone mchango huo ni mkubwa, lakini bado tunahitaji kufanya zaidi. Nimeambiwa na waziri hapa, mazao yote ya samaki yanayovuliwa hapa nchini, 85% yanatoka kwenye maji baridi, ambayo ni 6% tu ya ardhi yote ya nchi yetu. Sehemu kubwa ambayo ni bahari, mchango wake kwenye uvuvi bado ni kidogo sana. TAFIRI mna kazi ya kufanya kuisaidia wizara na taasisi za serikali na wizara nyingine kuhakikisha kwamba basi uvuvi kwenye bahari kuu na wenyewe unaongeza mchango wake ili tuongeze mauzo. The women in terms of how the price of seaweed has negatively affected them as well. And these are issues that are not specific to Twapo. They are definitely in every village. Coming together with the government, though, and local communities and the private sector and academia, these are the opportunities we have to come together and really drill down on issues like fishery replenishment zones so that the fish are there tomorrow and the next day, to increase the fishery production and conserve important marine habitats. Tunabadilika kwa sababu mfumo huu umetestiwa. Tuliufanya kwa karibia miaka 10 tukichunguza, na katika kipindi hicho tumefanya kazi na wavuvi wote kuanzia Kunduchi kwenda Mafia kwenda Moa kule Tanga, Unguja, Pemba, na kwa hiyo mfumo huu una accuracy mpaka 99%. Kwetu sisi ni faraja, tunawaondoa wavuvi katika kuwinda, badala ya kwenda baharini wakiangalia ndege wanapita angani ndio wajue kwamba chini kuna samaki. Sasa hivi watakwenda kwa chombo na basi. Residents of Babati district in Manyara region have turned up in big numbers at the blood donating exercise that aimed to collect blood to save the lives of expectant mothers and accident victims, as well as address blood shortage facing Manyara region, facing Manyara Regional Referral Hospital. Wito wangu kwa jamii na wahamasisha wapate mwamko wa kutamani kuchangia damu, kukuza mfuko wa damu katika nchi yetu ya Tanzania ili tuweze kuwasaidia wenzetu wanaopata majanga ya ajali ya uzazi waweze kusaidiwa kwa kupitia damu zetu. Kwa mimi binafsi nafurahia kuchangia damu. Tumeamua tutoe damu. Tumewaza kwamba kwa sababu wiki ni wiki ya Salvation Festival, ni wiki ya wokovu, na wokovu umekuja kwa ajili ya Yesu kutoa damu, sisi tukakombolewa. Na sisi tukaona tutoe damu ambayo itaenda kusaidia watu wengine. Watu wote tuungane, tutoe damu ili benki ya damu yetu ya taifa iwe ni ya kutosha. Isiwe tena inahitaji msaada sijui kutoka sehemu gani wakati sisi tupo. Na hilo ndio jambo kubwa ambalo unasaidia mtu ambaye umjui. Lakini atakayesaidiwa ni mtu wa Mungu, na sisi ni watu wa Mungu. Kitendo cha kuchangia damu ni kitendo ambacho ni salama kabisa, kwa sababu tunatumia miongozo mbalimbali, na kama nilivyosema mwanzoni, sisi ni wataalamu wa huduma za afya. Tuna vigezo mbalimbali na tunahakikisha kwamba mtu ambaye anachangia damu anakuwa salama kabla na baada ya kuchangia damu. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahofu kwamba ukitoa damu kuna changamoto yoyote anaweza akapata, hakuna changamoto yoyote ambayo mtu anaweza akapata, isipokuwa sisi tunatumia tu miongozo na tunahakikisha kwamba kila mtu ambaye atatoa damu atakuwa salama kabla na baada ya kuchangia damu ili kusaidia wale wanaohitaji damu na maisha yaendelee. A delegation of chief justices and legal stakeholders from Africa have toured Ngorongoro Crater in Arusha region
after a 3-day forum attended by Chief Justices from Eastern and Southern Africa. Tanzania is a very good place. The people are so welcoming. Kweli ni kwamba hapa ninapoongea tumetoka katika kreta ya Ngorongoro ambapo ni mita 610 kutoka juu kwenda chini. Hicho ndio kina chake. Tumeona wanyama wengi na wageni wamefurahi sana na wengi wameonyesha nia ya kutaka tena kuja kwa mara nyingine. Pengine sisi kama mahakama, mambo matatu ambayo tungesema ni kwamba kwa kweli kila mtu, kila taasisi ana wajibu wa kuona pia jinsi gani tunaweza tukatangaza vivutio vyetu vya kitalii. Ni utajiri na ni dhamana ambayo Mungu ametupa na ni vyema tukathamini. Ladies and gentlemen, that concludes the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, ladies and gentlemen. This is Capital News, and now let's get down to business. The Director General of the Cashew Nut Board in the country, CBT, Francis Alfred, speaking at the first auction of the season, commended the Ruangwa, Nachingwe and Liwale Runali Cooperative Union in Lindi region for having cashew nuts that meet the required top quality standards. Runali tumekuwa na korosho bora na tumekuwa tukizingatia sana ubora. Kwa hiyo kwanza ni washukuru chama kikuu cha Runali na bodi yao yote, kwa sababu haya mambo huwa yatokei tu hivi hivi. Kuna watu wanakuwa wamefanya kitu fulani katika kufanya jukumu lao, hayaji tu hivi kwamba yamejitokeza tu by chance. Lazima kuna mtu amefanya jitihada fulani. Kwa hiyo napongeza sana bodi ya Runali pamoja na uongozi wa Runali. Ila sasa ni waombe, tumeanza vizuri. Naombeni sana vyama vya msingi, mwenyekiti wa Runali uongee na bodi yako na vyama vyenu vya msingi, tuendelee kukagua sana korosho zetu, tujitahidi sana, maana wakulima baada ya muda wanatafuta upenyo, wanataka kuingiza makorosho ambayo ni mabovu ili apate korosho, apate hela nyingi. Na kuna wajanja wachache wanaweza kukusha makorosho mabovu huko, wanataka kuyapenyeza ili wapate hela. Kwa mwenyekiti ni kuombe tuwe wakali ili wakulima wetu wanufaike na hili zao. Ubora ndio msingi. Lakini pia tumetoka kwenye msimu wa ufuta na korosho, tunajua tumepata fedha, lakini pia msimu umeunganika na wakorosho. Kwa hiyo si haba. Fedha hizi tunawasihi wakulima tuzitumie vizuri ili kweli tuseme kwamba mkulima amenufaika na kilimo chake. Tukija tukiangalia kwamba umepata ufuta, fedha za ufuta, fedha za mbaazi na fedha za korosho, basi uendane na hali halisi ya kile ulichokipata. Sisi kama wasimamizi wa ushirika ambao ndio tunahusika kusimamia mauzo ya wakulima, tutaendelea kuwasimamia vyama na kusimamia mfumo wa stakabadhi za ghala ili uweze kuleta tija kwa wakulima wetu. Mifumo hii inayoanzishwa na serikali ina lengo na dhumuni la kumsaidia mkulima ili asiweze kuuza mazao yake kiolela, auze kwenye vyama vya ushirika, kwenye mfumo, aweze kupata bei stahiki ambayo ni halali yake. The Minister of Tourism and Antiquities in Zanzibar, Simai Mohamed Said, has said that significant progress has been made on the renovation of the House of Wonders funded by the government of Oman. Minister Simai made the statement at a press meeting on the planned Z Summit that is expected to be attended by more than 150 tourism companies. Wataalamu wamefanya, ripoti zitatoka, alafu wakati sasa kuna juzi pia tumewashukuru Wizara ya Fedha wametoa na exemption kwa ajili ya vifaa vishaingia mpaka kazi itaanza kwa ajili ya containers. Kwa kazi inaendelea, na nimezungumza mara nyingi baada ya ziara ya Oman kwamba tayari kuna $21 million chini ya fadhili wa serikali ya Oman, na hasa mwenyewe pia His Majesty Sultan Khaitham pia ana mkono wake katika hili kulisimamia, kuhakikisha kwamba tunashirikiana pamoja.
Kampuni inayojenga ni Nandra Engineering kutoka Tanzania. Mafanikio tuliyopata mwaka jana nafikiri tumeona. Moja mafanikio ni tuliweza kufungua soko la Portugal, tumeweza kufungua soko la nchi za Kiarabu, bara Arabu, tumeweza kufungua soko la China, tumeweza kufungua soko la India kidogo. Kwamba watu wanatoka mabara yote duniani, ila nchi wanatoka nchi mbalimbali ambazo kuna Ulaya, kuna Asia, kuna Afrika, kuna Marekani. Kwa watu wanatoka mabara mbalimbali. Na lengo ni kuja kujitazamia Zanzibar ina vivutio gani ambavyo vinaweza kuguzika kwa urahisi. Na mahususi hao watu wanaokuja Zanzibar ni ambao hawajauza Zanzibar kabisa. Kwa hiyo tunataka tuwaonyeshe uzuri wa Zanzibar ili waweze kuanza kuuza Zanzibar. Tanzania Revenue Authority TRA in Songwe District, Songwe region has started to take legal action against consumers who do not claim receipts but for purchases made. This was revealed during a taxpayers education campaign underway in the district. Unapaswa kudai risiti pale unaponunua bidhaa au huduma, na sisitiza tena, nia yetu sisi sio kuwapiga faini, ndio maana tumetanguliza elimu. Ila ikitokea ukawa mkaidi, tumekupa elimu lakini haujadai risiti na haujauchukulia umuhimu swala la kudai risiti, tutakuwajibisha kwa kupiga penati ya kutokudai risiti. Ili jambo litazamike kwamba sio la upande mmoja, sio la upande wa anayeuza peke yake. Hata anayenunua pia ana wajibu wa kudai risiti. Tusiishie hapa Mkwajuni. Najua mpo wachache, lakini mkifanya kazi hii kimkakati, elimu hii ikaenda kwenye hizi kata 18 kwa wafanyabiashara wetu pamoja na wananchi, nina matumaini makubwa sana tutafanya vizuri zaidi ya tulivyofanya mwaka 2022 na mwaka 2023. Lengo na zumuni nataka nipate risiti na pia nimeshapata risiti. Kwanza nashukuru TRA kwa kusimamia, kwa kufuata haki na sheria zilizowekwa na serikali. That concludes the business news for tonight. We'll take a short break and return for sports. Glad to have you back, and now sports news. South African professional boxer Bongani Mahlangu has boasted of defeating Fadhili Majiha in the WBC African Championship fight to be held at the PTA Sabasaba Boxing Ring in Dar es Salaam this Saturday. Na mabondia wote kama tulivyoona siku iliyopita wamepima afya na wako salama. Kwa hiyo hatuna shaka kabisa kuhusu pambano letu kuelekea tarehe 28. I'm here to make history. I'm here to make history in my second home. I take Tanzania as my second home. Every time when I fight in Tanzania, I fight with a smile. I have to prove myself. I don't have to wait for the judges to decide for me who's winning, who's losing. I'm going to decide for myself. If I have to make a boxer to sleep, must take him to sleep. I hope that boy I'll be fighting, he'll be wearing his dancing shoes because I'll be wearing mine, you know? Because I'm there to perform. I'm there to perform. I'm here to make history. As in Africa, I'm already making history. The oldest boxer in Africa. The one that is a champion, that's me. Nadhani umeona kwa hii miezi kadhaa yote tunajikita kama Neverland Hotel. Kitu ambacho tunataka tu ni kwamba Neverland sisi tuna support sana mchezo wa boxing. Umeona tumeanza sisi na sisi tutaendelea kwa hilo, tutaendelea sana. That man is determined to put someone to sleep. Moving on, defending champions of the NBC Premier League Yanga will on Friday play against Singida Big Stars at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam, with fans expressing confidence in the team getting another win after defeating Azam FC on Monday. Hiyo ni mechi ambayo inaenda kuamuliwa na quality ya wachezaji wenyewe. Ni nini ambacho unataka, umejipanga nini cha kupata.
sababu pressure kila upande upo. Singida anataka kushinda, Yanga anataka kumaintain kuendelea kubaki pale juu. Tunapozungumza mechi ya Singida na Yanga, unawaona kabisa kwamba Singida pamoja na ubora wao waliokuwa nao, wana wachezaji wazuri kama kina Kazadi, Kasegu, kuna Deus Kaseke, ni wachezaji wazuri, ni timu nzuri, ina muunganiko mzuri, lakini wanacheza kwa kadri wanavyochezaga katika maisha yao, katika miaka yao, huaga hawajawahi kufurukuta mbele ya Yanga. Na iona kabisa ni mechi ambayo Yanga anakwenda kufanya kitu kizuri na Yanga anakwenda kufanya kitu kilichokuwa bora zaidi. 24 netball teams are expected to participate in the second division league this weekend in Katavi region that aims to get players for the national netball team. Haya yalitarajiwa yaanze leo tarehe 26 mwezi wa 10 2023 ili kukamilika tarehe 6 mwezi wa 11 2023. Mpaka sasa hivi timu 13 zilizokwisha fika zitafungua rasmi mashindano hayo tarehe 28, na maana kesho watacheza mechi za kawaida, lakini ufunguzi rasmi utafanyika tarehe 28 pale mkoani Katavi, na hivyo tutakamilisha ratiba ya mashindano haya tarehe 6 mwezi wa 11 2026. Kwa hiyo naamini kwamba kila timu imejiandaa vilivyo ili kuweza kupanda daraja, kuweza kuingia daraja la kwanza, na vile vile ni fursa kwa wachezaji wetu kuonyesha vipaji vyao ili kuweza kuingia katika timu mbalimbali kama timu ya taifa. Ladies and gentlemen, that sports item concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and continue watching Capital TV. See you next time.